Всем привет! Мы продолжаем Шерлока Холмса и его дела. Да их радость, что нам удалось найти время для Шерлока Холмса. Погнали! У нас все то же самое убийство. Столовое серебро мы нашли. Все такое. Погнали. Так, сеть поудобнее и все. It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. Да, мы просим этого Робинзона Круза нашего маленького найти. А сами что делаем? Какие у нас задания? Не знаю, а какие? Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Изи. Mr. Holmes, I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. Он похож на кого-то жестком. На актера какого-то. Что, не он убивал? Да ну нахуй. Не разочаровывайте меня. Борода. Ремень. Пальцы. 5 этих у него. Прищепка, ширинка. О! Газетные чернила. Значит, он газетчик. Значит, он газеты читает, блядь. Так, чистые сапоги, но грязные. Все грязное, алло. Ладно. Нож. Что еще? Нос у него кривой. О! Крепкое телосложение. Ну погнали тогда, расспросим тебя обо всем. Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her from when I was first officer, but I still don't see. It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You... and what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all Нет, of кто this не is дома, just слышь, у guesswork. меня есть улики. You would be right if there was no evidence. What then? Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? Морской узел. Да, я все помню. As she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. Как раз таки I'm единственный. not the only sailor in London right now. Your theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Sharp. I was supervising the repair of a porthole. С этого начинать надо было That плохо. night. It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? Ну, я бы проверил, но это не стоит того. No, there is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? С иглы. So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces.
Now I understand why you dissected the bell rope. В смысле, шнур звонка, зачем он порезал? Кроукер лжет, его очевидно, он появился, как только услышал, что я ищу его, что доказывает его вину. Капитан Кроукер был на борту разящего и не испугался встречи со мной, у него превосходное алиби. Выберем это. Убийца капитан. Мне кажется, нас улик недостаточно, чтобы сделать такой вывод. Или что, все что ли? Я где-то проебываюсь, да, пацаны? This is where I... What should we do next, Holmes? Слушай, да хуй знает. My analysis... Что, у нас больше ничего нет? Ни улик, ни я. Пиздец. Ну ладно, тогда посадим чела, чё. Мы выберем так, хули. Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. Только домой приехал, бля. Сука. Ну, обратно. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife, the knots were sailor's knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And Да-да-да. because you love her. It's true. It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. Неужели неправильно что-то решил? She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear. And it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. В смысле, подожди. Ты дурак, что ли? Опа! Ебать, я отвлекся, и такая хуйня происходит. Please Я forgive охуел. me, Captain Crocker. I wished only to test your sincerity, and your words and deeds have far exceeded my expectations. See here, Captain Crocker, we'll do this in due form of law. You are the prisoner. Watson, you are a British jury. Captain Crocker, the evidence shows that you acted without premeditation and used reasonable force to protect an innocent victim from her husband's brutality. Your devotion pushed you to attempt to kill yourself in order to protect the one you love. Now, what say you, gentlemen of the jury? Not guilty, my lord. Vox populi, vox Dei.
You are acquitted, Captain Crocker. Ебать, So long as the клоунство, law это does not цирк find some other какой-то. victim, you are safe from me. Mr. Holmes. It is a great Я буду лизать responsibility that I take ботинки. upon myself, but I will give Lestrade an Я excellent достоин lead. этого. If he can't avail Че за himself of хуйня? it, I can do no more. Come back to your lady in a year, and may her future and yours Через год она, блядь, justify другого us in the Юстаса judgment найдет, which другого we have моряка. pronounced this У меня night. эти тёлки, они такие. В бинокль Inspector, посмотрим. I'm На afraid тетку that the любимую. murderers have escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? Never thought I'd live to see the day. I mentioned the murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by 3 criminals who cannot be the Randalls. You really think so? You only need to find a gang of 3 thugs wandering around. I can trust you to do that. If they exist, I'll catch them. You'll find someone, I have no doubt of it. Goodbye, Кого-то, Inspector. блядь, левого, как обычно. Че, правильно? О, правильно. А там других вообще вариантов не было. Это, типа, слишком просто. Новое дело, пацаны. Очень добросовестный рейтинг личностей. Ебать. Я очень добросовестный. Правильно. Ну, неправильно. Ебать. Чуть не сдох. Holmes, for heaven's sake, whatever's going on? Oh, hello, Watson. You're early. Did you kill all of your Иди patients? всех своих. What? Да-да-да. Holmes, where have all these wretched bees come from? I increased the temperature of the room so as to prevent them from hibernating. I needed to take a sample of honey. Ты год будешь ждать But меда, ты it что, worked, дурак? Watson. We will have honey all year round. Ridiculous and dangerous. They're domestic bees, Apis mellifera, such industrious workers. Anyway, Watson, I am sorry, but I must leave you. А I'm ты, блядь, с in пчелами rather a воюй. You have a new Sorry. case? Yes, but nothing as thrilling as this experiment. A theft of plants at the Royal Botanic Gardens in Kew. I'm helping a Что minister who's an old friend of mine. You can join me if you like. Конечно, Well, ставишь. I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers of yours. Besides, you'll need a helping hand with the flowers you're intending to bring back. Ну да, ты ж, блядь, ты еще тот цветник. However did you guess? For the great Sherlock Holmes to bother with the theft of plants. Come on, admit that you're planning to spoil your little bees with some rare pollens. Since when did I become so transparent? Let us Ватсон, go. блядь, с тобой каждый день живет. Все про тебя уже знает. Лонч. Погнали на Кью Гарденс, хули. Проанализируем что-нибудь пока. Ах да, нечего. А где он анализирует? Он где глаза закрывает, где-то закидывается? Или как? Well, Holmes, here we are at the Royal Botanic Gardens. There's no doubt that this place is beautiful. But are you really intent on investigating the theft of the plants? Yes, of course. What are we doing, Holmes? Let us find some. Погнали. Это кто? Ботаники. Don't Местные, touch блядь. anything else, is that clear? Just go and get a bucket of fertilizer. And without turning it over this time. О, глаза красные, злой. Good day to you, Убийца. gentlemen. How may I help you? If you are here for a visit, please do come back on Sunday. I am afraid that it cannot wait. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and Хаюшки. colleague, Здорово. Dr. Watson. We are investigating the theft of plants that took place here 5 days ago. A remarkable collection, I believe. So you're the one in charge, eh? A small favour for a friend. Now, to whom do I have the pleasure of speaking? I am Martin Hamish. I am the Deputy Director of Kew Garden. And that fellow yonder is Albert. He У works него here. куста в жопе I am расстрелил. delighted to meet you. What can you tell us about the plants? They were rare and exceptional plants. We presented them at our last exhibition. We haven't removed the stand yet. It is still in the large glass house.
We only learned of their disappearance the evening after the exhibition, and nobody saw anything. Ну, это точно не No пацан, doors слишком were очевидно. No, but I would imagine that for a thief it would be fairly easy to gain entry, for there are no guards here. Well, if you don't mind, we will take a look. Now, you say that it is in the large glass house. Yes, the one just behind me. Just a second, since Albert has nothing else to do. Эй, Albert, show these gentlemen where the exhibition was ну-ка held. быстро, как сюда, блядь. How many people work here? 5 человек. Only myself, but occasionally 2 students, Albert, whom you have met, and Мисс Miss Уайт. White. Мисс Уайт, блядь, себе в рассадник посадила просто. Пересадила is. растение. This is the place where the stolen plants were exhibited. А что Thank ты you. такой, блядь, ты Is грустный? there something the matter? Yes, there is. All right, the plants were valuable and rare, but it seems to me that the tragedy that took place here only 2 days ago has been entirely forgotten already. What tragedy are you referring to? The director of Kew Gardens, Mr. Montague Dunn, he died here just 2 days ago. We're very sorry. We were not aware. The two of you were good friends? He was my father. Oh dear. Wow. Our condolences. We should not be troubling you. Please do excuse us for the intrusion. You say that he died here, in the large glass house. Нихуя какие Holmes. обстоятельства. Yes, just here, near the door to the colonial collection. Это из-за пыльцы Suffered a какой-то. heart А цветы спиздили, потому что в Just них like that. химическая хуйта So примешана. suddenly. It was terrible. Excuse me, gentlemen, but I cannot remain here. If you need me, I'll be in the reserve. That's the room next to the front of the large greenhouse. Of course, we understand. The plants Это were чё? here. All Гробы? of them were stolen. Do not touch. Мы будем трогать. Here is a list блядь. of the stolen plants. Коронавирус? Ой, что? What should we do next, Holmes? Слушай, мы спиздим немножечко растений. Пока никто не видит. А пиздить особо и нечего. Ладно, According чё? to Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found О, dead. вон там этот, я вижу уже. Дверь растрескана. The door was smashed at shoulder height. А чё он задыхался? This door handle is new. It was recently changed. В дверь выбили, ну понятно. The esconson was breached near the handle. Слишком просто. The door пацаны. was forced from the inside of Становимся the colonial настоящими collection этими room. Холмсами. The handle was changed afterwards. I think we need to inspect the Very strange. Half of the colonial collection is absent. The smell is strong. It is a detergent. Вот, кто-то накончал. This broken fragment was the result of a Что heavy это такое, blow. блядь? A fragment of marble, most likely chipped from a statue. or Или от sculpture. горшка. Не думаешь? Так, The part of this greenhouse was emptied and thoroughly cleaned. This is one of the outlets of the ventilation system. вот через нее яд и подали, и чел сдох. Да, пахнет немножечко. А это типа клоуны какие-то, ладно. Чего еще? О, следы ног. The traces are thinner in some places. Кто это, ебать? These boot marks are fresh. It appears as though someone was dragging their feet. The footprints reveal that someone staggered here. Что-то еще есть? Скол. Нихуя тут улик, пацаны! Soil. It should have come from a flower pot. Угу. The soil on the side of this flower shelf is the same as that on the ground. Сойл. Почему земля сойл какой-то? Fragments of a flower pot. It Забирай. fell down here. Еще что-то? This pot was broken fairly recently.
A flower pot recently fell down from these shelves and was misplaced. Нихуя себе музон, блядь. Нихуя баба! Ебать копать, слушай. Ну это прям красотень. Какие-то непонятные люди, опять этот These мужик. plants come from all the territories of the British Empire. За эту хуйню точно не банят, а? Слишком странно уже она выглядит. О, бля, мухолова, ёб твою мать. Ебать пиздатые растения. Да. Надо было, блядь, на ботанику учиться, такую же хуйню бы садил. Потом это, ну, понимаете, This что... sign is broken. Something heavy was dropped upon it. Ой, блядь, кровь. Someone fell violently against this sign, and they were injured in the clash. Most likely a head wound. All the травмы clues головы around можно и here are это. quite suspicious. I need my Свят, imagination нихуя to тут. make sense of it all. Просто разгон дают. Если в прошлых делах все долго было, тут прям, блядь, разгон. Ну. Ну да, все правильно. This reconstruction reveals a disturbing fact. Montague Dunn damaged the door of the Colonial Collection Room. He was in a panic? Or the door Заперта was дверь. locked? Убийство. Was it an accident? Or a murder? Ватсон, then, ты I wonder? достаточно умный, чтобы такого не спрашивать. Ловушка. Связанное убийство? Ну да, логично. Аутопсию? Чё, блядь, разрез, что ли? Чё такое аутопсия? Кто такая аутопсия, пацаны? Ну-ка сюда. А, бля, я думал, макак сидит какая-то, это мешок просто. Лол. Dry tropics. Сейчас мы в эти сухие тропики с головой, блядь, поокунемся. Погнали. Ватсон, я покажу тебе сухие тропики. Ебать, тут жарко, я хуею. Чё кактусы, блядь? У меня такой был кактус, что в нем особенного. Такой был, только поменьше немного, раз в 100. Вот этот был. Вот этот был такого же размера, представляете? Ну не такой толстый, конечно, блядь. Это я про кактус. Вот это вот забавный кактус, но у меня тоже миниатюрный был. Вот эти прикольные, таких не было. These flower pots are beautiful. They are intended to be used for exhibition. Ну да, на выставке. А что мне надо о них найти? The symbol is not Это from не Kew эмблема Kew Gardens. Опа! Нихуя себе. А чья? Че, их спиздили, что ли? Дай на прям. Ладно, погнали дальше. Ой, блядь, нихуя тут. Очень Dry много всего. tropics. Слишком много всего, пацаны. Просто очень дофига всего. Много очень всего. Отойди. Блядь. Ватсон тут постоянно, блядь, под ногами. И чё тут много всего, и ничего не это. Ну вот, что-то газетка обычная. Опа. Чуть дым синий. There is a smell of burning. Тут явно что-то плохое жгут. Разбитый горшок. Ну-ка быстро раскопаем. А вот это The эмблема уже. symbol is not А, нет. from Kew Gardens. Не эмблема. A broom handle was Метла. half burned. Зачем тут что-то жгут вообще? Так тут растения сожгли просто, нет? The plants were set alight fairly recently. Some have not completely burned. The remains of a picture frame.
интересно. A protective mask. А где не эмблема? Someone set it alight, but it did not burn. Странно это творится. Что еще есть? A door handle? Why would anyone throw such a thing in the Так это та fire? самая The дверная door ручка. handle to the colonial collection and that of the fireplace are made of the same material. Забираю ручку. Ладно, нам не нужна. Какого хуя тут пожар вообще устроили? Ничего, что тут пожар? Ебать, какой сад прелестный, чудесный, прекрасный. Слушай, Ватсон, блядь, давай ты сам пиздуй домой. К пчелам этим, я тут останусь. Тут нереально круто. Че, я вылезть отсюда не могу. Давай, 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 давай. А, перешагнуть не для нас, да. Зато по грядкам похуярить это для нас. Опа! Colonial collection. Ебать, тут копать. Farmhouse. Water lily greenhouse. Dry И tropics. какие мы тут были. You are here. Ventilation system. Сам ты here. Seed house. Nurse. Nursery. Почему Director's nursery? office. Теплица. Cloakroom and laboratory. A map of Kew Gardens. Что еще интересно тут есть? Вот тут что-то. Reserve. Все. А что объект интереса, в смысле? Изучили уже. Ну, тут, блядь, изучать надо снова начинать. Так скажем, дня. В общем, я что вам предлагаю, ребят? На этом остановиться. Мы раскрыли сегодня одно дело, начали новое. В следующий раз мы тут побродим, все Let's go to понаходим. Scotland Yard. В общем-то, да, будем тело разрезать и анорексию делать или что-то типа того. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вот такие вот. Оставляйте комментарии. Всем до скорой встречи. Пока.